Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una nueva tarde de marcianitos. Tarde en la que seguimos aquí con nuestro Jax el Magnífico a las puertas del fuerte, porque nos habíamos venido aquí a hacer una misión que nos habían encomendado los salvos al final del último capítulo ayer. Teníamos que ayudar a un comando albo, unos comandos albos que estaban aquí, que habían solicitado ayuda. Lo cierto es que los muy cojonudos, pues eso, se habían ido justamente aquí a las faldas de donde estaba el fuerte. Entonces, el plan de hoy pues sería básicamente seguir un poco con las misiones estas de facción de los salvos, para ver si ya se nos triggerea la capacidad de unirnos a los clérigos. Y después pues tendríamos que ir completando también una serie de misiones. Sin ir más lejos, aquí en el fuerte tendríamos que hablar con Rata para completar la misión de adherirnos a los berserkers, cosa que ya no vamos a hacer. Tendríamos que hacer también las misiones de compañero de matón, de bicha y por supuesto de Nira, que nos está acompañando. Así que tenemos muchas cosas por hacer hoy. Así que nada, sin más, vamos a ellos. Recuerdo que podéis darle a like si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros si no lo estáis y compartir el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y aquí está el Bakis dándose unos buenos lingotazos, esperando la ayuda, supongo. You're here at last. I've been waiting. Isaac sent a message to expect reinforcements. That must be you. Exacto. Right. He sent me here because I know this place from way back. Excellent. Then you can assist my mission. What are you talking about? Commander Isaac said I should wait for someone named Jax. Isn't that you? Exacto. Yeah, that's me. He said it would be your last scouting assignment. Are you here to assist my mission or not? So, what's this assignment about? Isaac sent you. I assume you can be trusted. My mission is to find out about the Berserkers' power. Their mana, to be exact. It has some similarities to ELEX, but is very different. The Berserkers are expanding rapidly. It's vital we know the source of their power. Pues fundamentalmente el mana, que es el ELEX procesado. O purificado, mejor dicho. Elves are experimenting with emotion now. Berserker mana might be the key to our success. My aim is to infiltrate their ranks, disguised as a berserker. If undetected, I'm to be employed as a cultivator, or an assistant, processing mana. Si quieres trabajar como agricultor, deberías hablar con Thoril. ¿Has probado a buscar trabajo? ¿Cuál es el problema? Vamos a decirle If you esto. want to work as a cultivator, you should talk to Thorhild. I already know she's responsible for the seedlings. She didn't trust me. She told me to clear the forest of weeds if I like plants so much. I guess it was an insult. I thanked her and have avoided her since. Though finding a job out here is not an option. I have to get into that fort. And that's why you're here. I need someone who knows the area. Make sure I get into the fort, and to help me find a job there. The people here are highly emotional. It's difficult for me to interact with them. I'll see what I can do. Pobre es el don de la vida, ¿eh? Good. I have an idea how you can get me in too. And that would be? I'll position myself out of range of the gate guards while you go to them. Then you tell them someone's coming to prove he's worthy to be let into the fort. On your signal, I'll then shoot one of the guards from several hundred meters away. It'll prove my efficiency. No, hombre, no. Es la hippie más grande que he oído. Vamos a decirle That esto. is the shittiest idea I've ever heard. What? I'm an excellent shot. They'll see. I am the most efficient scout in the depot. We just need to get the berserkers to see that too. Que no funciona I don't así. get such a high ELEX ration for nothing. Madre mía. That explains a lot. Sounds like you don't think my plan will work. Pero You could say that. Well, you're here as an advisor, so how do you think we should proceed? vamos a ver, lo mejor será que vaya a la puerta yo solo y hable con los guardias. I think I'd better go to the gate alone and talk to the guards. Good.
I'll keep waiting here for you. Vale, venga. Se me ha actualizado esto. Ya lo tengo completamente marcado. Sí, ya está. Vale, venga. Pues vamos a la puerta esta. Venga, a ver, estaríamos hablando. Hablemos con el señor este, que era un poco gilipollas. Sobre ese troll, un amigo me ha dicho que no le dejas entrar en el fuerte. First off, I don't know this friend of yours. Second, there's a lot of people I turn away from the fort. I don't just let anyone in. I think I know who he's talking about. There was this sickly-looking guy here that one time, remember? Oh yeah, that guy. We thought he looked like a chem addict. We don't want that shit around here. That guy's a friend of yours? You wanna vouch for him? Tell me. He's not gonna be any trouble, is he? Te aseguro que no hará nada malo. No lo conozco bien. Déjale pasar, es inofensivo. Y si hace algo solo tienes que echar la patada y ya asunto arreglado. Ingenio 40. Vamos a decirle esto. Just let him in. He's harmless. And if he does get into trouble, just kick him out again. You got a point. Let's let Stryker take a look at him. Nothing gets past him. Right, Stryker? Huh? What am I doing? I wasn't Buena paying esa. attention. See? This guy's always on the ball. You know what? I think I'm gonna reconsider letting that friend of yours in. Bring him over here first. I want to get a look at him. Okay, I'll get him. Vale, también tendríamos que ir haciendo la misión esta del troll. Pero es que, tío, un troll, ¿sabes? O sea, no sé si estamos ya como para enfrentarnos a un troll. A ver, veamos. Bakis, hijo, acompáñame. Come with me. Gardar the gate guard wants to talk to you. So you convinced them. Excellent. Let's not waste any time. Go ahead, I'll follow you. Vale. Aquí nos va a tocar volver a pata, no nos dejan ahora viajar rápido. Bueno, igual dejarnos sí que nos dejan, pero no va a venir este señor con nosotros, entonces mira. Metemos un poquito de turbo y que llegue cuando tenga que llegar. There you are. Give me a sec. I want to talk to my friend here. A ver. You. Yeah, you. Come here. Where are you from? I'm here because I need protection. Yeah, I see that, but what's after you that you need protection? I need protection from the Albs. Yeah, the Albs are hunting me. I see. Let him in, Gardar. He can't be all that bad if the Albs are after him. Los albos le persiguen y su amigo que le ha avalado lleva una armadura de los albos. Todo correcto. You do know the outlaws haven't been around here in years, yeah? You're not getting any chems here. Yeah, I know. You're the berserkers. You're the primitive, superstitious... What did you just call us? Don't let him rile you, Gardar. He's obviously a nutcase. Just listen to how he talks. Don't be so hard on him. I wasn't looking to insult you, gentlemen. Okay, let it drop. You're a weirdo, but you're not the only one in this place. And you look like you're harmless, so... Okay, you can come in. But I'm warning you. Cause any trouble and you're out on your ass. Got it? I'd already assumed that I'd be executed if I made any mistakes. I agree to the terms. Okay. Come on in. Vale, pues nada, ya estaría. Vamos a hablar ahora con él otra vez, supongo. Aquí mismo, más allá, no lo sé. No sé un carajo. Ah, encima es que llevaba la luz puesta, te cagas. Hablemos con él. I think a thank you is in order at this point. I will need more time to get used to the communication that passes for normal around here. I guess so. We've completed phase 1 of the mission. Next, I need a job. We should track down the commander responsible for the work allocation.
Fenris es quien está armando, deberías juntarlo con él. ¿Cómo que deberíamos? Yo ya he cumplido. Fenris is in charge here. You should ask him for a job. Negative. You will do that. Joder. Remember that until I'm satisfied, I won't report your task as completed to Azok. Colega, te estamos haciendo la So, misión. get me a job that entails significant contact with Mana, ASAP. Pero bueno. Vaya tela de tío, colega, no me jodas. Vale, pues nada, hablemos con Fenris. A friend of mine is looking for work. More than enough of that around here. What skills does he have? Es bueno con los trabajos más duros, le da bien la tecnología. La verdad es que no es bueno con nada en concreto, pero es muy trabajador a lo que se le pida. ¿Qué sabía hacer? ¿Cuenta sentir incómodo a cualquiera? Buena esa. A ver, vamos a decirle que se le da bien la tecnología. He's good with technology. We don't have much use for technology around here. What sort of job is he looking for? Algo relacionado con el maná, hacerse agricultor pero lo rechazaron. Desde luego hará lo que sea, necesita trabajar. Something involving mana. That is not going to happen. Only our best healers are allowed to work with mana. He'll have to settle for a more basic job until he proves himself. I see where this is headed. I don't have use for him, I'm afraid. You could ask Tylus, Lass, or Chloe. Maybe he can clean, something like that. I don't think he'd be happy mopping up spilled beer. That is not my problem. Everyone starts at the bottom here. Just talk to those three. There's nothing else I can do for you. Oh, vale, bueno, pues menudo pedazo de coñazo, pero bueno. ¿A quién tendríamos por aquí cerca? Estos dos. A Tilas y a Lasse. Venga, pues vamos a hablar con ellos, que son los que pillan cerca. Y después vamos con Chloe. Yo creo que también vamos a hablar con Rata para aprovechar que estamos aquí. Tilas, hijo. I see. You want a healing elixir for your nose. ¿De qué me está hablando este I'll señor? give you 2 ointments. Now, where did I put them? The last ointment was... No, one moment. Wait, I'll be right back. Pero... que a mí no me cuentes tu milonga, tío, que vengo a empapelarte un señor, que me han empapelado a mí. What do you want? Can't you see I'm busy? Me importa 3 huevos. You were gonna give me some sort of ointment. I was? How impertinent of me to be so presumptuous. Wait, what do you actually want? You know I can't give you any work. I already have an assistant. And I can't offer any training. Only my apprentice is allowed that honor. I don't see an apprentice. Well, no. The last one left. He was completely incompetent. By no means. So you found another. That is not what I said. You have an apprentice or not? Both, paradoxically. Este tío es gilipollas. Sorry, but I must be going. I hope everything is crystal clear. Pues no. He just won't give up. What is it now? Can we talk about the apprentice position again? Your insistence is unbearable. Allow me to clarify things. Firstly, a new apprentice is already on his way here. Secondly, he's, well, late. And thirdly, you could possibly assist me in changing these circumstances. A ver, porque verte, si me das el puesto, tu problema desaparecería. Grant me the position and your problems will disappear. You have references? A steady hand and sound mind are essential in alchemy. I don't need a hatchet man like you. But if you're genuinely interested in helping me, I welcome you with open arms. Please be a little more specific. Heavens above, not again! I need my old apprentice.
Please get him back. Te voy a buscar otro aprendiz, estoy buscando trabajo para un amigo. Vamos a ver, diciéndole esto, tío. Is your friend? Not. Then stop bothering me. Ah, He could be your cleaner. I'm sure he'd be good at that. I've avoided hiring anyone to help around the house so far. I hate having anyone change the way I arrange things. You see, there's a system. I don't want anyone who thinks for themselves. I need someone who does what I tell them. And more to the point, se le llamará ella seguir órdenes. Le encantará que le especifiquen qué puede hacer y qué no. He appreciates someone telling him what he can and can't do. that does sound promising. How much do you think I should give him? No te preocupes, el sueldo correrá de mi cuenta, 1000 fragmentos. Dale lo que creas conveniente. Eso tendrás que acordarlo con él, seguro que trabajará gratis. Dale lo que creas conveniente. Give him what you think is fair. An excellent suggestion. Bring him to me. He can start immediately. A fin de cuentas, el objetivo no era que se forrara el señor, sino que consiguiera un trabajo para poder hacer las cuestiones. A ver, vamos a ver a Bakis. ¿Por qué me marca aquí? Azo, vale, bueno, será porque luego tenemos que informarle. A ver, Calvo. I did it. You have a job with the healer, Tylus. Good. I'll make myself useful there. The Berserkers will soon realize that my chemical arts are far more sophisticated than their magic. I'll talk to Tylus about his methods and tell him what to do differently to boost efficiency. No hagas eso, tío. What will my duties be? Carrying out botanical studies? Directing mana experiments? Cleaning. What? He hired you as a cleaner. Take it or leave it. That is a waste of my considerable skills. Oh, whatever. Do you have any advice before I go to him? Haz lo que te diga y no seas respondón. Do as he says, and don't talk back. I'll bear that in mind. Understood. I will send word to Azok that you completed your task. To confirm, he's gonna make you a trooper when you've completed this assignment? I think so. In that case, you shouldn't waste any time. Report back to Azok. I can manage from here. Thanks for your help. Venga, danzando. Vale, pues venga, vamos a ir a hablar con Rata. Y... igual también antes de abandonar el sitio podríamos intentar lo del troll, ¿sabes? Porque hace mucho que no... nos encontramos con uno. Y tal vez ya estamos preparados. Vale, venga, pues... Rata, hijo. He hablado con Berit y Egnar. He encontrado a Egnar. He hablado con Berit y Egnar. So these two, Barrett and Ejnar. I spoke to Barrett the trader. What did she tell you? Que no soy el primero que le envías para que le espíe. No he averiguado nada. She says I'm not the first person you sent to spy on her. Oh, so she figured you out, huh? I'm gonna take a wild guess you didn't get anything useful from her. No results, no payment. You understand. I found Ejnar. What did you do to him? Was it painful? He won't cause you trouble anymore. I'm sure he won't. But that wasn't my question. What did you do with him? Tell me. A ver, lo he matado, mentir, lo he dejado marchar. I let him go. This is very disappointing. I thought we understood each other. Did I not make myself clear? What if he starts spilling all our secrets? What if he comes back? There's no way I can pay you under these circumstances. Still, I suppose I must be the bigger man and thank you for your help. What little of it there was. Now, I have other matters to attend to.
En realidad el pago en el exit nos da un poco igual porque lo que queríamos era la experiencia y completar la misión, así que mira. Vale. Va, venga, vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a ir a lo del tema del troll este. Vale, pues ahí lo tenemos. Ya verás tú qué risa. Ya verás tú qué risa. La buena roca atravesando el árbol, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Bueno, al menos no nos ha reventado de un golpe. Entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si estaba a 30 metros, tú. La verdad, no veo nada claro eso, sinceramente. Si es que tiene más vida que un tonto, colega. ¡Adiós! Vamos a tener que gastar las 150 flechas. Madre mía. No sé cómo no nos dan esas rocas. En el primer ELEX nos hubieran reventado, como ahí, pero bueno. Tío, en serio, es que me voy a gastar las 150, 180 flechas que tenía en la mierda esta. Es que como para acercarnos ahí a darle con la espada, ¿sabes? Joder, tiene más puntería con la roca que los rusos con los misiles, macho. Encima es que sabe dónde voy a estar. Guau, tío, esto es super lamer, pero yo mierda. Yo queréis que os diga. Vamos. ¿Os imagináis que me mata ahora? Hubiera sido muy tal. Vale, pues nada, aquí estamos. Nos lo hemos cargado legítimamente. A espada, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Y ahora vamos a coger todo lo que ha quedado por aquí. Creo que también tendríamos que informar a la cazadora esta que estaba aquí al lado, que se había acostumbrado a vivir con el troll y no quería ayudarnos a matarlo, pero bueno. Vale, estoy viendo que nos podemos poner ya el segundo nivel de trofeos de animales, lo cual estaría bastante bien. Entonces, para cuando subamos el próximo nivel, a ver si nos acordamos y venimos aquí a la Astrid a que nos instruya en esto. No teníamos nada más que decirle a ella, solamente nos quedaría el tío de la puerta, así que vamos a viajar rápido, porque está justamente al lado, literalmente. Y ya podemos acabar entonces esta misión de una maldita vez. A ver. About that troll. Any news? What's up? Ya está finiquitado. You can rest easy again. The beast is dead. Let me take a look at you. Whoa, your arms and legs are still attached. Unbelievable. As unbelievable as the amount of money you promised me. You get straight to the point. Good man. I never thought I'd see the day when someone would earn these shards. Thanks. And if there's anything else you need me to take care of, let me know. Nothing springs to mind at the moment, but I've got a tip for you. Make sure you only use your blade in the service of just causes. Guys like you would do better to stay on the straight and narrow, if you catch my meaning. Gotcha. Good. See you around. Vale, pues nada, entre los 600 del otro lado y los 300 de aquí, más o menos 1000 de experiencia por esta misión. Aunque aún nos quedan 5000 más para subir de nivel, o sea, estamos un poquito lejos. No tendré por ahí una poción de estas distraídas de ELEX o de alguna mierda de estas, ¿verdad? Fíjate. Venga. Más cosas, más cosas. Vamos a volver a la misión esta de...
de obtención de información, correcto. Y vamos a volver entonces aquí al depósito de los albos a decirle a Azog que ya hemos acabado con esto y a ver si nos suben de nivel. Y en cuanto que nos suban de nivel vamos a hacer un viaje rápido de nuevo a donde los clérigos, a ver si ya con eso les basta para hacer los clérigos, leches. Venga, aquí está el Azog. I finished helping Vakis. Am I ready to be made a trooper now? I've already received word that Vakis was satisfied with your work, even though he considers his new job unsatisfying. But you carried out all the tasks you were assigned. So, yes, you're ready to be promoted to trooper, if that's what you want. Vale, pues nada, supongo que solo eliminaré de la edición. He guardado, me he ido a donde los clérigos, he intentado hablar con Hagen y con Reinhold, no me han dicho nada, así que he vuelto a cargar y aquí sigo. Vamos a decirles que estamos listos para ascender a patrullero. Y para adelante. 5000 puntos de tacada. Venga, a ver, privilegios. Eso es lo que queremos, armadura. Sí, venga, ¿cuáles son mis obligaciones de patrullero? I will explain after I have briefed you on recent developments. The silo attack highlighted the unacceptably poor state of our intelligence network. I have therefore dispatched all available combat squads to the borders. They are to form an early warning system and close up any gaps in our defense. And what's my role in all this? We still have no reports from the Caracas border. The scouts I sent there were all equipped with a tracker. The few signals we can pick up are barely recognizable. Half the unit is dead, the other half missing. I want to know what has happened. Bring me those scouts. Vale. About the missing scouts. Stated. Necesito más dirección de las últimas coordenadas. Get me their... Of course. You... Vale, perfecto, pues con esto será suficiente. Vamos entonces a ver si podemos hacernos con la nueva armadura esta que nos han prometido. Que no sé muy bien dónde se encontrará, la verdad, porque aquí no sé dónde están las tiendas. Anda. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Coño, que me muero! Venga. Madre, la madre que los parió, tú. ¿Pero qué es esto? ¿Qué festival de luces? Guau, tú, que este es un gigante. Cero bromas. Vamos a dar cuenta de los pequeñajos estos. Venga, eso es. Venga. Se me está petando el sonido del juego con tanto rayito. Vale, venga, joder. Qué horror. A ver, ojo, cuidado. Ojo, cuidado que nos foca a nosotros. A la mierda.
Coño, 500 tú. Vale, vale, vale. Aquí ninguno tiene nombre. No, vale. Ok, venga, genial. Pues nada, es que estábamos buscando por aquí el tema de la intendencia para que nos dieran la armadura nueva y ha surgido esto de que estaban atacando la puerta, que por cierto es la puerta contraria por la que nosotros normalmente venimos. Queremos la puta intendencia. ¿Dónde está la tienda de los albos? Aquí este. Your purchase authorization has been increased. You can now purchase Class 2 goods. Pues venga, dame la buena mierda. Just ask when you want to see the stock. Show me what someone of my rank can buy. Please. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Casco de albo muy bueno. ¿Esto es un casco? Otorga muy buena protección. Ya. Armadura de alba. Uy, de albo muy buena. Armadura de albo bueno. Armadura alba muy buena. Vale, es casi el doble, la verdad. Es casi el doble, sí. Vamos a 14.000. What the fuck. Pantalones de albo muy buenos. 4.200. Por lo menos esto sí que nos da, ¿sabes? 4.200. Los voy a pillar. Los voy a pillar. La madre que lo parió. Voy a aprovechar y voy a vender mierda, pero vamos, no espero poder sacar gran cosa, porque como estoy acumulando tantas armas para cuando pueda realmente fabricarlas en condiciones y venderlas a más precio. Venga, vamos a ponernos los pantalones, que es lo único que podemos permitirnos de momento. Bueno, esto ya es otra cosa, joder. A ver si pudiéramos cambiarnos la mierda de la parte de arriba, es que son 14.000, tío, tengo 300, o sea, es que necesito 14.000, literalmente. Ah, qué mierda. Astrid Maja. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí abajo. Siguiente nivel. Siguiente nivel. ¿Qué necesitaríamos para el siguiente nivel de esto? 5 de inteligencia y un punto disponible, vale. Y vamos a meternos ingenio en el próximo nivel, o sea que a lo mejor... Próximo nivel ingenio, siguiente inteligencia y ya el resto para el resto de cosas. Estoy dejando muy atrás el tema de las habilidades de combate, la verdad. Y empezamos a ir un poco desnudos porque al principio le puseamos mucho y sacamos cierta ventaja, pero ahora ya lo cierto es que estamos un poco con el culo al aire. Lo compensamos con que vamos teniendo buen equipamiento, pero ya tendría... No me digas que aquí no, por favor, no. Aquí fue donde lloré, y aquí donde me filtearon la cara, que todavía está puesta la calavera. Me cago en 10. La verdad no sé dónde está más cerca el viaje rápido. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, y vamos a ver. We're here first, so fuck off. Find your own place to scavenge. Yeah. What happened here? What happened here? What happened here? I look psychic to you? Back of the line, buddy. And don't count on there being much left when we're done with it. You're not touching anything else until I know what's going on here. Man, that's amazing you can even breathe without someone giving you instructions. Okay, so we found this merry band of brothers in a decidedly post-alive state. Now we're cleaning out their pockets. That's the deal. And it's not like we're finding a whole lot. That cleric had some piece of paper in his pocket, but that's it. Venga, aflojándolo. Give it here. I'm keeping it, in case I ever run out of paper. But you want it so badly, I'll sell it to you. Por 20 fragmentos. Bueno, venga. Here. Now give me the piece of paper. Nah, you hesitated just a hair too long, my man. Yeah, let's add another 0 to that figure. A ver, si quieres practicar el arte del regateo, lo haces con otro, fuerza 40. You want to practice the art of the deal? Do it somewhere else. Look, I don't know how you earn your daily bread, but a man's gotta eat. And this is my way of surviving. I ain't no dummy. I know these guys on the ground are your buddies. That's why I'm charging extra. Although,
Their brothers aren't the friendliest fuckers around, so, let's try this again. 100 shards, and the shitty scrap of paper is yours. Te voy a hacer una oferta. You're not getting any more out of me. Oh, really? Looks like I gotta convince you the old-fashioned way. Make 'em taste steel, boys. You got it, boss. So, you gonna fork over the dough now, or you need more convincing? Give me the piece of paper and get out of my sight. And take no good No. grunt. Cago en la puta. Tío, yo quería darme el gusto de reventarlos, pero es que nos sube la destrucción. Venga, 100 fragmentos. See? Don't you feel all good and squeaky clean now? That's an underrated feeling these days. Here, take it. Vale, Time to perfecto. move out, boys. Habla con Hagen sobre el ataque. Interesante. ¿Por qué hay música de combate, por cierto? Ah, mira por qué hay música de combate. Vamos a aprovechar. ¡Vamos a aprovechar! Como unos ratas, tú. ¡Hostias! Es que aquí hay reunida una colección de los mayores hijoputas del juego, ¿eh? Que va, nos vamos. Nos vamos, que llevas pantalones nuevos, Jax, pero no quieres llevar también dentadura nueva. Vámonos, vámonos. Bueno, ya he robado un poco por aquí. Tenemos que hablar con Hagen, que es lo que nos ha saltado ahora. O sea, que supongo que esto será lo que nos triggerea precisamente lo de unirnos a los clérigos. Total, que os comentaba que espero que me puedan... me vayan a dejar seguir entrenando habilidades de albo, aunque nos vayamos con los berserker. Porque lo del tema este del puño gélido pinta bien. Y si se puede mejorar también luego lo del tema de la curación, pues como que también, la verdad. Pero bueno. Voy a guardar aquí en una ranura que conozcamos, por ejemplo, la 12. Y la 12 va a ser el punto en el que haya que elegir entre clérigos y albos. Hagen, majo. Tengo esta mierda que me he encontrado por el campo. It doesn't surprise me that details of this venture leaked out. Orders were obeyed with little thought or enthusiasm. Let me explain to you what happened. The key player in this effort was the Alp commander you sent me. She's proven herself a force to be reckoned with, one I could no longer do without. But a solution to our manpower problems has presented itself. The Alps. In contrast to what passes for a recruit around here, they're disciplined, well-trained, and versatile. Consequently, we now keep a lookout for them on our borders and accept them into our ranks. Ajá. No querrás decir que lo estáis obligando. No puedo permitir eso. Deben volver al depósito. Eso no explica los cadáveres. Ya. Yeah. That doesn't explain the dead bodies. I don't think you fully understand. The Alms are only here because they want to be. Maybe it's better if you heard from them directly. One of my acolytes is giving them the guided tour. You'll find them in either the canteen or the production hall. When you've had a chance to say hello, come back to me. Vale. I promise, all your questions will be resolved. After that, I have a proposal for you, but more on that later. Vale, pues venga, pues vamos a hacer esto. Se ha completado. Hablar con... Ay, ¿por qué no se nos pone directamente la mierda esta, colega? Esto de tener que marcar la misión automáticamente. Si está encadenada, tío. A ver, aquí están. Viola y... y tal. Any questions so far? Who's responsible for the ELEX supply? Didn't anyone tell you? We use it exclusively for the machines. Human consumption is strictly prohibited. Don't worry, you'll get used to it. Anything else? No.
In that case, I'll take you to the production hall. A ver, Maja, vamos a hablar tú y yo. Jax, you? Here? So Azok wasn't wrong. Shit. What are you doing here? Have you seen Judicator Hagen? I don't want to make a mistake. Talk to him first, then we can talk. Ajá. Already done. Let me explain the situation to you then. You must have figured out by now that we've defected. I don't expect you to condone what we did, our treachery, but I need to explain why we did it. Given your past, I even hope that you can maybe understand, at least in part. Vale, pero no te dejes nada en el tintero. Haz que espera mi informe. Os llevaré de vuelta al depósito. Nada de preguntas. Vamos a contarle esto. All right. But don't leave out any details. Azok's waiting for my report. The whole thing went like this. We were supposed to patrol the southern border. Ajá. It should have been a straightforward mission, but it was doomed to failure from the outset. Vaya por Dios. What was the problem? We were divided. Some of us questioned the order, questioned its efficiency. I mean, nothing we elves do is a step forward. We create nothing. We leave devastation. We destroy habitats and pat ourselves on the back afterwards as if it's a victory. But the clerics have a vision in which all life has a place. Exacto, es una mejor facción, joder. ¿Por qué la habéis destruido? Yo opino lo mismo, déjate de historias, ve al grano, todo el ser vivo, lo he visto. A ver. That's how I see it too. After you submitted to the directive again? Well, that's not what I expected. In that case, maybe you'll understand my next move. I transmitted our route and coordinates to the castle in advance. You were trying to provoke a confrontation? No, I just wanted to pique their interest, and it worked. But when we got there, nothing went like we'd planned. I was convinced I could persuade everyone over to our side, that they'd see the truth of it. That was a mistake, as it turned out. Yeah, we ended up pointing our guns at each other. The clerics had overheard everything and were forced to intervene. What? So you killed your own people? What the hell were we supposed to do? If they'd taken us back to the depot, we would have been executed. It was us or them. We have the right to a future worth living in, don't we? A ver, yo te entiendo, pero hace honor a no, vuestro futuro os importaba más que el de los demás. I get you. Azok, on the other hand, will not. We thought by disabling our trackers, he would consider us lost. Another mistake. Of course, I can't stop you from telling him the truth. That decision is entirely up to you. But talk to Hagen again first. ¿En qué momento supisteis que ibais a desertar? A ver. When did you realize you were going to Que defend? nos cuente ya toda la película. I've had doubts about the Elves' goals for quite some time. With enough ELEX, I could always silence them, but as the stuff got scarcer and scarcer, I had to admit the truth. I can't just blindly follow logic. Morality is increasingly important in my decisions. Bueno, la moral y la lógica no están en contradicción. Una no excluye de la otra, ¿eh? A veces sí, pero vamos, que no siempre, joder. A ver, Hagen, ya nos ha contado esta la película. I take it you've spoken to the Alps? I have. Now, what were you saying about a proposal? Qué manera de darnos experiencia, ¿no? Get started, I see. That's exactly the kind of determination I need right now. We have a single troop of Alps, but it alone is not nearly enough to fill out our ranks. We need to increase our manpower, or we might as well give up trying to defend ourselves, because we're as good as dead. If the last deployment taught us one thing, it's that there's little benefit in sending out soldiers if they're likely to be killed. I need someone who knows how to handle themselves and others in combat situations. I need you.
A ver, no tan rápido. Yo estoy comprometido con la directiva de los salvos. De acuerdo, me apunto. ¿Qué necesitáis de mí? No puedo hacerlo. Efectivamente, vamos a decirle esto porque vamos full clérigos. Voy a intentar comprar la armadura de los salvos lo antes posible. Porque me parece que como en el primero no te dan la armadura del Exetor, a no ser que te cargues aún el Exetor, que la que hemos visto antes es la más alta que podemos conseguir. Por lo tanto, si la pillo, ya me quedo con ella hasta que me den la de los clérigos. Que me imagino que tendremos que hacer un huevo de movidas hasta que nos la den, pero bueno. No vaya a ser que al ir con los clérigos se me cierre completamente el tema de los salvos. Mierda puta. A Nira no le ha gustado. But those I'll explain later. This is what I'm thinking. Alms will always replace a defunct troop with a new one. As one of their troops has defected to us, a replacement should be on its way. As we've seen, it only takes a few persuasive arguments for a group of Alms to reconsider their way of thinking. And if those arguments came from someone within their own ranks, the chances of success are high. Of course, for you this would be something of a risky endeavor, but your efforts would be rewarded. If you make sure that the second troop finds its way here, I will grant you the rank of Regent, on an honorary basis. De puta madre. You want me to take all the risk. Succeed, and no one will be any the wiser. Fail, and you'll likely have to give up on your ambitions to become one of their commanders. Vale. Okay, when should I set out? I've transferred the coordinates to your adjutor. Get there as soon as you can. If our calculations are correct, this is where their reinforcements will arrive. Track down the troop, convince them to change sides, and make sure they find their way here. Okay? Now get it done. Vale, vale. La Nira se ha chinado, ¿verdad? No sé si a lo mejor llevárnoslo para esta misión también va a ser un poco coñazo porque joder, vamos a hacer que algo se conviertan a los clérigos. Entonces, XD, ¿no? Habría que venirnos hasta aquí. Lo que no sé si nos interesa más este o este. Supongo que este. Sí, supongo que este. Venga. Aim and shoot. Don't bother with questions. These people don't know anything of interest. Any comments? If not, check your gear and prepare for departure. You're making this too easy on yourself. Excuse me? Cooperation is more effective. Don't forget who's in charge here. I don't tolerate disloyalty. Stupid ideas like this only end up making new enemies where there shouldn't be any. I work with tactics that are actually worth something. This area has been cleansed. We're both scouts. We should leave the decision to a trooper. Did you hear what that was about? If you did, I'm sure you'll agree with me. A ver, he venido por otro motivo. Ponme un poco en situación, a mí no me metas. He venido por otro motivo. I'm here for another reason. We'll get to that. First, tell me who you agree with. Ponme un poco en situación. Give me an outline of the situation. I am in command of this unit. I've decided to eliminate any obstacle that crosses our path. I won't repeat the mistake of our predecessors. Confrontations will be nipped in the bud. Any objection to my decision is irrelevant. The directive clearly states that efficiency must define our actions. So, should we eliminate the people or not? Matar a la gente inocente no tiene nada que ver con la eficiencia, ¿cierto? Hay que eliminarla. Los que no respiran no darán más quebraderos de cabeza. Bueno, también es cierto. Murdering innocent people has nothing to do with efficiency. Our mission is to protect the border, not to determine who is and isn't guilty. The depot will be very interested in your interpretation of our regulations. But before we head back there, tell me something. What brought you to us? A ver, tenéis una nueva orden. A partir de ahora vais a colaborar con los clérigos, aceptar a los clérigos. Exactamente. You've got a new order. From now on, you're to cooperate with the clerics. Who issued this? What does it matter? An order's an order. This is high treason. You are hereby under arrest. ¿Cómo? Los clérigos no son el enemigo.
Menos humo. La zona me asignó en persona la tarea de optimizar los procesos en las fronteras. Será mejor que obedezca. Inteligencia 60. Es que no tengo inteligencia 60, me parece. The clerics aren't our enemy. Get a grip. Me? It's your behavior that defies all logic. But that suits me just fine. Executing one renegade trooper right here will only bring me closer to promotion. ¿En serio? Come on, draw your weapon. It's time we made an example of you. No, entonces... Espérate, porque si nos la cargamos, tío... Si nos la cargamos, igual no nos sirve esto para los clérigos. Por eso, que si consigues que toda la tropa venga... Uy, su puta madre. Perfecto. Glorioso. Nos vamos a hacer el no hit. Fijaos la vida que tengo, Fijaos la vida que tengo. Buenísima, buenísima. Vale, voy a estar concentrado para no liarla. Tía para atrás, tía para atrás. ¡No! Uf, casi la lío. Casi la lío, chaval, casi la lío. Para atrás, para atrás. No vamos a ser greedies, que ya estamos acabando. Eso es. A ver, que se están apelotonando a estos. No me vayáis a joder. Venga. Pin, pam. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Da un toque! Coño. Vale, ya volvemos a estar más o menos a la altura de antes. Solamente que esta vez no tengo toda... O sea, no me ha quitado toda la puta vida. Así que... Más tranquilos. Creo que con esto ya estaría. No hay que matarla, me parece. ¿O sí? ¡Ah! Pero bueno. Coño ya, hombre. Es que no me termina de gustar esto, tío. Igual deberíamos haber esperado a tener 60 de inteligencia o de ingenio para hacerlo en plan bien. That's right. You have a problem with that? No. If you tell us to go there, we'll follow the order. Just do us a favor and let the clerics know we're coming. If we march up to the castle with our full complement of troops, we're likely to spark some sort of incident. Don't worry. I'll take care of it. Excellent. Vale. Remember, a word, please. Perfecto. You heard Jax. We're heading to the clerics. Give your kid a once-over and prepare to march. Weapons are to be deployed only in the event of a confrontation. Form ranks and move out. Vale, bueno, pues estos ya se van para allá, perfecto. La cosa es que espero que ahora esto nos lo den por bueno, porque no sé si a lo mejor tendríamos que haber esperado a tener los 60 de inteligencia o de ingenio que nos pedían para decirle la opción de conversación esta pacífica. Y que no muriera también ella, porque nos había dicho que tenían que ser todos. Todos para que nos nombrara regente honorario. Venga, a ver, Hagen. Sobre los albos. Lo has pensado bien. Si el depósito se entera, reducirá el castillo de escombros. Vamos a decirle esto. The next time someone starts telling me how we're doomed, I'm sending them to you. How did you manage it? Was there any resistance? Let's just say I had to install a new leader to encourage them to cooperate. I understand. Complications were always likely in this situation. As long as the Albs didn't suffer 100% losses, it's a positive outcome. But for your own sake, find something for them to do as quickly as possible. They're going to need time to get used to life here. It's better if they're distracted. Don't worry. There's plenty of work to be done around here.
and I'll keep an eye on them. This should be their new home after all. We don't want them to turn tail and run again at the first opportunity. I hope you know that you have proven yourself indispensable to our cause. I've therefore decided to promote you to Regent without delay. You've proven there is a force that can control the chaos. It's alright if you're unsure. Take a night to sleep on it before deciding. My offer stands. Vale, perfecto. Ah, mira, pero para hacernos regente nos pide nivel 30. O sea, que tenemos 8 niveles, me parece que estoy en el 22, para pillar habilidades de los salvos, armaduras de los salvos, etcétera. No nos va a dejar esto, por supuesto, porque no tenemos suficiente nivel. Así que mira, de putísima madre esto. Me parece super nice, porque claro, ahora podemos gastar estas 8 habilidades mínimamente en esto. Tenemos 4 que se irían para acá, 1 para acá, 5, 6, 7 y 8. Es decir, nos podemos poner absolutamente todo esto. Lo de sacar ELEX de los cuerpos, sinceramente, me da un poco más igual. Igual si nos metemos estos chismes sí que era interesante, pero bueno. Tampoco está claro que si nos hacemos salvos luego ya no nos dejan meternos, o sea, si nos hacemos salvos no, si nos hacemos clérigos ya no nos dejan meternos habilidades, ya no nos vayan a dejar meternos habilidades de los clérigos, así que lo iremos viendo. Voy a marcar la misión que teníamos originalmente de los salvos, del deber de un patrullero, y vamos a volver a informar a Azog, yo creo, de que ya está el asunto finiquitado. Supongo que para que nos suban a comandante también será a partir de nivel 30, ¿no? Igual nos suben a comandante del tirón, no lo sé. De hecho es que ni siquiera sé si a lo mejor nos interesaría no subir a comandante directamente, por si una cosa nos vaya a excluir otra de los clérigos. Hay que ir un poco con pies de plomo. A ver, sobre los exploradores perdidos, señor. Status. Muertos. I found them. Then why aren't they standing in front of me? Están muertos. Sus rastreadores fallaron. Se han unido a los clérigos. Supongo que les tenemos que decir esto. They're dead. Their trackers malfunctioned. Malfunctions in the program routine are unusual. I'll have our technicians look into it. You're not bothered about losing our people? With their demise, they have lost their usefulness. Thinking of them further is a waste of time. We should focus on making sure this does not happen again. In your absence, I dispatched a second unit to the borderlands. I want you to go and check on them. Intervene if there's a problem and send them back to the depot. Vale. We've suffered losses already. We don't need to compound the problem. Vale. No need. I've met them before. So, anything? She won't return either. Trooper, this is unacceptable. Bueno, no es culpa mía, tío. One unit lost means nothing, but I will not accept the loss of a second in so short a time. Your mission has yielded nothing. Your efficiency leaves much to be desired. Me parece que nos van a dar por el culo el tema de comandante. I am evaluating the result, nothing more. That result is not satisfactory. Uy, la hostia. I don't know the exact circumstances, so I've decided against punishment. But know this, I will personally oppose your reinstatement to the rank of commander. That is all. Dismissed. Vale. Vale, pues qué putada, tío. Qué putada. Ahora ya tenemos que ir a los clérigos a piñón. Una lástima no haber conseguido el rango de comandante, porque a lo mejor de comandante nos daban alguna otra armadura mejor. No lo sé. Pero bueno, como tengo ahí el guardado, siempre puedo más adelante probar, a ver, sin tener que repetir las 30 horas o 35 horas de juego que llevo. En fin,
Nos vamos a quedar por aquí, ya el próximo día investigamos por dónde continuar. Tendríamos que hacer de una maldita vez la misión de Nira y de Bicha y también de Matón, y volver a la gruta, que ya llevamos muchos días sin ir, para acabar también con las misiones de por allí, que creo que teníamos alguna pendiente, sin ir más lejos, la de las peleas del bar, que teníamos que vencer al portero. En fin, eso será otro día, concretamente mañana, en el que haremos muchas más cosas, aunque no tantas como hoy, que ha sido un capítulo ingentemente largo. Espero que os haya gustado, dadle a like si ha sido así, suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo episodio de las aventuras de Jax el Magnífico. Hasta la vista.